أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Like the previous surah, this Medinian surah is a supplication against the evil of humans and jinn. This final surah emphasizes the fact that Allah is the Lord and Master of all, and that He is the only one to be called upon for help, which connects full circle with the central theme of the first surah of the Quran. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. In the name of God, the Merciful, the Compassionate. Say, O Prophet, I seek refuge in the Lord of humankind, the Master of humankind, the God of humankind, from the evil of the lurking whisperer who whispers into the hearts of humankind, from among jinn and humankind. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار